time in the water with big waves. It's one of those things where you forget about everything else, and it's something that we don't really get on the land very much. People who live normal lives don't really get that, and it's this feeling where it's a total concentration. It's like meditation, really. So you forget about your mother-in-law, you forget about the bank manager, and you forget about all money and all that kind of thing. And all you're concentrating on is either catching the wave or not being caught by the wave. So, and you need to put 100% concentration into that. And that's why it's addictive, and that's why I keep going back to surfing big waves. Hele, já si myslím, že je tam nějaká jako zarputilost a ta výzva, no, že to chce jako udělat, že to prostě jako chci pokořit. Když někdo si řekne, já prostě vylezu, já nevím, jako severní stěnu Matterhornu nebo nějakou novou cestu na Annapurně, tak prostě jako potřebuje to mít nějakým způsobem srovnaný a vědět, proč to dělá. Ale jako většinou je tam prostě nějaký ten hnací motor, jako to, že chceš udělat něco, co před tebou nikdo neudělal. A že prostě to chceš jako udělat nějakým způsobem tou svojí cestou tadyhle v tom. Tak začít žít ve Španělsku, zvlášť v Asturias, je dost těžký, protože tě tady každý bere jako imigranta. Nikdo tě nezná, nikdo neví, kdo seš, každý tě má za nějakého jako východňáka tamhle, odněkať Bůh ví odkáď. Vždycky musíš opustit spoustu věcí doma. Jsem se přestěhoval z Čech, kde jsem měl nějaký jméno, či spojený s nějakým snowboardem nebo surfem. A přijdeš sem a najednou se jako musíš vytvořit v úzovkách novou identitu. Jako, já jsem se tady rozhodně nikomu jako do krámu nehodil, aby se mnou jako kámošil. Na to, jako aby mě bral na vlny. Sounds like it resonates with my feeling as well. It's difficult to be an outsider here in Asturias. I was born on the south coast of England a long time ago, and I've been surfing for over 40 years. So I did quite a lot of traveling around. I went to Hawaii. I did quite a few trips to South America, sort of discover big wave surfing. And I ended up in the Basque Country, and I found out that there was a really great wave there called Meñacoz, and I ended up living there, and it was great. It was the perfect oasis to get away from all this competitiveness. And ten Bat mě hrozně moc překvapil o tom, jak je otevřený člověk, který svůj život jako zasvětil oceánu, když to tak řekneš. Je to oceánograf a 30 let prostě je to big wave pionýr jako v Evropě. There's a nice one. Yeah. Oh. But so much water on the left side. And then if you fell off that one, you'd get the next one on the head. On the head.
Asturias asi dost uzavřený kraj a je hrozně jako složitý se tady dostávat i do té vody. Je tady dost velký lokalismus, takže jako rozhodně to není žádný met, no. Je to jako najít tady fakt nějaký lidi, kteří jsou ve finále jako ochotní s tebou jít surfovat, je hrozně těžký. A hrozně se jako oceníš každou podporu, kterou máš od jakýhokoliv jako člověka tady, s kterým si můžeš zajít na pivo. Ya, pues sí, la verdad es que nunca había conocido a un checo surfeando y fue una sorpresa. Ya, bueno, yo soy Pablo Suárez, vivo aquí en Puerto de Vega y llevo surfeando desde los 6 o 7 años. En el verano soy socorrista y en el invierno cojo percebes, que es un tipo de marisco, y el resto de tiempo intento surfear todo lo que puedo. No sé cómo explicar lo que es el mar para mí porque lo es todo. Vivo de él, disfruto con él y es el que me ha enseñado todo. Když jsem začínal jako surfovat, jsem prostě jezdil makat do Francie, tak legendární film, že jo, Riding Giants. Jak tam prostě bombí první jako velký vlny a říkáš si, to je hustý. A tam se někde vzadu jako možná rodila ta myšlenka, přesně u té části z Mavericks, že bych jednou tadyhle to chtěl zkusit. Ale když na to vzpomenu teďkon, tak mi přijde, že to bylo pro mě něco jako třeba, kdybych si teďkon řekl, že poletím do vesmíru. Jsme se sem nějakým způsobem přestěhovali, tak jsem to tady šel objíždět celý to pobřeží na kole, koukal jsem se na to, jak to tady vypadá, no a jednoho dne jsem prostě tady pod majákem uviděl vlny, takže prostě jsem se na to začal trošku ptát. Musel jsem vygooglit, co je tady ve okolí za vlny a padl mi odkaz na nějaký video paněláků, co to tady jezdili, Chicos. Asi neznám nikoho, možná Pablo tady z Lastres, kdo tu vlnu jezdil, ale nevím o tom a proto mě to láká si to vyzkoušet. De tal manera que antes de surfear, de empezar a surfear, ya conocíamos esa ola, pero no sabíamos ni el potencial que tenía, ni lo realmente grande que era, y era algo que estaba ahí ya desde que empezamos a surfear un grupo de amigos en el pueblo, y ya sabíamos que ahí había algo especial. It was first surfed in around the year 2000, and Pablo Diaz was the first guy to investigate the spot, and he did a great deal of work and investigation to understand how the place worked. Somebody had told me about this place, and
I came to see it, and I saw it from up in the cliffs, like between the trees and stuff. We thought we were going into waves that were 3 times overhead, and like our heads couldn't process how big it was. Y luego con el tiempo, pues cada vez he ido surfeando olas de más calidad, más potentes, hasta que se dio la oportunidad a principios de los 2000. Yo creo que fue más o menos la primera vez que me metí. Estaba muy pequeño, no era realmente la ola que es, y luego ya pues sobre 2010, 2011 fue la primera vez que surfé en condiciones grandes de verdad. The wave is very unique. It's one of the longest. It's a long, big wave, which is the two things don't normally go together. You get big waves and long waves, but this is a long, big wave, so that's very unique. La peor experiencia que tuve hasta el momento fue el año pasado en La Verdad. Me di la vuelta en la primera ola, remé la primera ola, eso es algo que casi nunca se debe hacer. Hice el drop perfecto, pero cuando llegué abajo me caí y me envolvió la primera ola y estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y no podía salir, no podía salir. Cuando me soltó la ola, traté de subir por mi leash y cuando estaba llegando a la superficie conseguí ver el agua, pero no, la cabeza no me salió más que esto, y ya la siguiente ola me golpeó. Entonces en ese momento ya me di por muerto y una vez en la superficie estaba súper mareado, aturdido, tuve que concentrarme en no desvanecerme porque me dolía todo el cuerpo, o sea, las piernas, los brazos, la cabeza se me iba, se me nublaba la vista. Entonces fue una situación muy difícil para mí porque, o sea, pensé que poco más y no salgo de allí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Čím díl jsem byl tady ve Španělsku, tak tím jsem se dostal do kontaktu blíž s tím oceánem. A samozřejmě se dostaneš blíž i k těm lidem, kteří tady ty věci dělají nebo kteří surfujou. Esta fue la primera tabla con la que surfé olas grandes aquí en Lastres. Pero bueno, Muy rápida, ¿no? ¿eh? Muy rápida. Sí, muy estrecha. Esto no es para olas así con tanto volumen, no es bueno. Es diferente. Esta ya tiene un rocker diferente, ¿sabes? Es más plana, tiene más anchura y tiene volumen. Esta es 9.6, 9.6. Sí. Y esta va mejor, tiene mucha más salida, es mucho más fácil surfear con ella. Y esto es muy importante.
největší lokální guru tady v okolí, bez pochyby Pablo Oglar. Je to prostě člověk, který má respekt, aniž by se ho nějakým způsobem musel prosazovat. Protože ty věci, které on říká, tak jako nejdou jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale je to jako věci, které fakt ta hlava moje bere a polikáše. Realmente aún no ha surfeado nadie de República Checa. Eso cualquier persona que quiera venir aquí va a ser bienvenida. Siempre que demuestre el mismo respeto que se demuestra hacia esas personas. Jako pro mě ten člověk je jako největší učitel a já jsem s ním strávil ve vodě tolik času jako asi s nikým jiným. A musím říct, že všechny ty session, kamkoliv mě vzal, tak to prostě mělo hrozný koule a bylo to perfektní.
nombre es Yusef Luis Lima Rahim, pues en España 21 años y mi vida es vivir de tablas de surf. Y nosotros, yo como shaper, tengo que darles alegría, tienen que estar entusiasmados con las tablas que hago. Y eso es lo que me gusta, que la gente esté feliz con mi trabajo. Con relación a los guns, las tablas para olas de peligro, tengo que estar muy centrado y con mucho feeling, mucha dedicación para todos los detalles, sobre todo en las partes que da seguridad para el surfista. Yusef! Yeah! Hey, Hey. man. Good. How are you, man? Great, you? Yeah, fine, man. Hey, I have a special word for you. For Czech guy, para un chico de República Checa nunca hice un gun, la verdad. Es la primera vez y creo que para mí es emocionante porque me gusta también conocer las culturas. Hope you Yeah. get good ones with this one. Enjoy it. Para Matías debe estar muy bien mentalmente, físicamente y ir entrando poco a poco y creciendo poco a poco con las olas grandes. Y eso es sencillo, no es tan complicado, la verdad. Estar bien físicamente es fundamental y mental. Sjetí té vlny je něco jako nepředstavitelného, protože je to věc, na kterou se půl roku připravuješ, máš na to spousta vybavení, stojí ti to hrozně peněz, jsou to litry potu, který jsem tady nechal jako při běhání, při plavání, ale nevíš, jaký ten výsledek bude. Prostě můžeš tam jít a můžeš tam prostě sedět a prostě stáhnout krovky, zase nasednout na skútr nebo odpálovat a říct si, já to prostě nedám. A pak všechna ta práce, kterou si udělal, stovky eur, který si prostě naházel do vybavení, tak jako nepřijdu k ničemu, jasně, že ne, ale vlastně jako budeš z toho zklamaný, no. A ver, para estas olas grandes, aquí necesitamos unas condiciones realmente un poco especiales. Aquí necesitamos que sea una borrasca muy profunda, que esté lo suficientemente alejada de la costa para llegar muy ordenada y que además llegue con unos vientos favorables o sin viento. Hay que estar muy detrás de todo lo que ocurre en los mapas meteorológicos para realmente dar con las condiciones. And you can have the info for all the coast of the Spain. Yeah. We have nothing to do tomorrow. Yeah, because the swell will be destroyed. Yeah, Because of the wind. that's right. I think the better that we can do it's Just wait. Just Hope. wait and see tomorrow. Yeah. Byly tady i případy, kdy prostě se tam ta vlna udělá jednou za rok, dvakrát za rok, a nebo vůbec. I know that wave since I was a child, since before I started to surf, and I was looking for that wave around more than 20 years. Doesn't matter if it's breaking good or breaking bad. I came here and take some time looking for the wave, for the space that the wave breaks, and then if you mix your background and your experience surfing and watching with the forecast, you will be so accurate about when the wave will be working okay. You know? Yeah, because you don't have the When you look from here, it seems that we can surf that waves, Yeah. but that waves are so close to the, On the to rocks the almost, yeah. yeah. Když se to trošku hněvá, tak je to tady normální, no, tady to. Je vidět, že je to hodně rozfoukaný, že tam nejsou žádný pořádný, že tam není žádný pořádný svel, že to je tady někde z bordelu, takže budeme doufat, že se to v následujících dnech uklidní trošku.
Okay, so this is the primer. This is the primer swell. Yeah. This is the secondary. When the second period, it's over 10 seconds, there will be huge waves. Okay. How it looks? It doesn't look good because it's a broken swell. Because the whole night was a windy night and with the wind blowing the whole night. Today the waves are real mixed and down there it's so dangerous. And I think it's not a day. Today is not the day. Ty vlny tam prostě byly, to bylo vidět, že tam jako vlny jsou, ale bohužel prostě přes noc se to hrozně moc rozfoukalo. Jakoby furt ve mně žila taková ta naděje, že jakoby to třeba šlo, ale Pablo, jelikož tu vlnu zná perfektně, tak řekl, že jako je to hrozně nebezpečné, že je to zbytečné tam jezdit, to nemá smysl riskovat jako nejenom namočený neopren, no. A jsem z toho nasranej, že to je jasný, protože prostě se na to těšíš, nevíš, kolikrát to přijde za ten rok. Ale hol, tak to je, no, není to jako každý den posvícení, někdy to může být náhoda, že to vyjde, že se svezeš, že i když bys to neočekával a někdy zase, když to vypadá poměrně dobře ta předpověď, tak se to nepovede, no. Está la mar hoy, no se acerca nadie ahí. Es muy peligroso eso. Es muy seco. Y aparte de que sea muy seco, con la marejada que tiene hoy, para arrimarse ahí es muy malo. Hombre, claro que es peligrosa, porque es que ahí no hay playa. Tú ahí en esa ola, si quieres de sur, no puedes, porque vas a la piedra. O tú sales mal afuera y cuando veas, coges la tabla, te subes y cuando te tire la mar uno y para que te recoja. Si no vas al cao, que es todo piedra. When you're trying to predict the waves, you're looking at the charts, and you can't decide when that swell is going to arrive. What they do sometimes is when you've got a situation like this, where you've got, so for example, it says 13 seconds peak period, but the model doesn't tell you that there's also lots of other waves of a shorter period mixed in with a 13-second peak period. And those waves, what they do is they add energy into the sea, so then what the model does, it says that the wave height is higher because there's more energy. So they actually like stealing the energy from the big ones. Yeah, when I first met Matt and I found out that he wanted to surf big waves, I felt enthusiastic because it's really interesting to have someone who comes from a place with no ocean and who had no experience with the ocean
So I think in a way he is probably a very good example of the fact that we all have the ocean inside. Tím, že jsme tady loni zůstali ve Španělsku přes zimu a na ty vlny se prostě chodil koukat a viděla jsem, jak je tím fascinovaný, jako jak malý dítě. Matěj tam prostě stál a úplně to s ním jako škubalo. Když Matěj poprvé přišel s tím, že chce jet velký vlny, tak mě to vlastně ani úplně moc nepřekvapilo. Je to vlastně typický Matěj, že mi to k němu úplně sedí. A že to jenom musíme prostě přežít. Ve zdraví, oba dva. Co na to říct, no. Prognozy na pátek vypadají velice zajímavě. Právě očekáváme docela pregnantní svel. A vypadá to, že mají přijít docela velký vlny a teoreticky by mohl zase fungovat verdát. Takže máme skřížený všechny prsty, palce a budeme čekat, jestli to v pátek se to povede, no. Hi Matt, how are you? Hola, Pablín. Yeah, todo bien, todo bien. Yo escucho olas aquí en mi casa. Sí, desde ahí se escuchan siempre. Imagínate yo que vivo al lado del puerto. Aquí se escuchan aún más todavía. Vale. Cuando está muy grande a mí no me deja dormir. Sí, previsión es mejor con viento. Sí, la previsión en principio está bastante bien. Hay un poco de viento afuera, a unas 50 millas, 100 millas de la costa hay viento más fuerte y esperemos que no fastidie mucho el suelo. Pero yo creo que mañana van a estar bien las olas. Vale. Venga. Os veo a vosotros a las 9 en San Roque y luego ya bajamos, en cuanto lo veamos, bajamos ya a ver a Pablo y ya nos preparamos para ir al agua. Perfecto, vale. Hasta mañana, amigo. Hasta mañana. I don't know, man. I see big. Let's wait for Pablín. Sí, claro. Mucho más atrás empezaría a romper donde están aquellas líneas, un poco más entre las líneas que hay atrás y las de ahí. Sí. No, je to velký, no. To, co jako jsem tady viděl teď, co se tam párkrát zlomilo, vys nějaký ten nesmysl, který se zlomil o 100 metrů úplně někde jinde, nebo kolik to bylo toho, co těžko odhadneš, tak to fakt vypadá jako nebezpečně, no. Takže se tam pojedeme kouknout, zkusíme chytit nějaký vlny, no. Jako ono by to mělo se pomalinku zmenšovat, ten svel, takže uvidíme, jako je to prostě o tom tam být přítomnej a být jako v klidu, asi to nebudeme nikam sehnát, není to o tom chytit 10 vln, ale je o tom si dát 1, 2, aby byly dobrý a vrátit se v pohodě se všema z vody, no. Today it's like a northerly direction, Yeah. so it's a little more tricky, you know, because it won't break like this, it'll break more like this. Yeah, so it's better to stay on yeah, the shoulder, definitely. stay on the shoulder.
You know, nowadays when we're just modifying everything, we're just changing the whole environment. We're just chopping down all the trees and building big shopping centres everywhere and changing the climate and all this kind of thing. Well, I think it's better sometimes to try to learn to change your own behaviour according to nature. So that's what big wave surfing, one of the things that it teaches you. You can't fight nature. Nature will do what it wants, and you have to just go with it.